Students are advised to be seated in your allotted seats inside the auditorium. வருகையை பதிவு செய்த மாணவர்கள் கலையரங்கிற்குள் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். காலதாமதம் ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது.
வருகையை பதிவு செய்த மாணவர்கள் தங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். வருகையை பதிவு செய்த மாணவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். காலதாமதம் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறது. வருகையை பதிவு செய்த மாணவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
டியர் கிராஜுவேட்ஸ், ஃபோட்டோவுக்கு யாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோட்டோவுக்கு யாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா 100 ருபீஸ் பே பண்ணி உடனே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபோட்டோ யாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா, உங்களோட கிராஜுவேஷன் டே ஃபோட்டோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் 100 ருபீஸ் பே பண்ணி. கான்வொகேஷன் ஃபோட்டோக்கு யாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன் டே ஃபோட்டோக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. வருகையினை பதிவு செய்த மாணவர்கள் கலையரங்கிற்குள் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். வருகையை பதிவு செய்த மாணவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் வந்து அமருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
Registered candidates are advised to be seated in your allotted seats inside the auditorium. Fast. हेलो हेलो, आप इस मोमो पार्टी का पैसा किसी भी पेमेंट ऐप से मेरे फोन नंबर पे भेज सकते हैं, क्योंकि मेरा फोन नंबर ही गूगल पे पर मेरा यूपीआई नंबर है। अब फोन नंबर पे पाइए पैसे किसी भी पेमेंट ऐप से। வருகை பதிவு செய்த மாணவர்கள் தங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் வந்து அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். So this is for your registration committee. registration committee க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட ரிப்போர்ட்டை வந்து வளனரசி மேடம்கிட்ட இமீடியட்டாக சப்மிட் பண்ணிடுங்க. So this is for registration committee. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட ரிப்போர்ட் என்னங்கிறத வளனரசி மேம் கிட்ட சப்மிட் பண்ணுங்கள் இமீடியட்டாக. Okay, sir. Kindly confirm the presence of the registered agent. So this announcement is for seating arrangement committee. Kindly confirm the presence of the graduates. Seating arrangement committee. Registered candidates எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. So this is for registration seating arrangement committee. Kindly confirm the presence of the registered candidates.
ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கமிட்டி உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வளனரசி மேடம் கிட்ட ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவீங்க.
Cheers. Hello.
pleasant good morning to all gathered here. So this announcement is for your kind attention. You are advised to stand up while the convocation procession entering into the auditorium. During the presentation of graduates, the graduates are advised to come to the stage on the left side one by one according to the name read by the head of the department. Graduates are advised to say thank you sir or madam to the chief guest while receiving the degree and make a good posture for an ideal photograph. Topper will receive the degree along with the medal or cash awards, so still wait there. After receiving the degree, keep standing at your place till all graduates' reception of degree and HOD's presentation to be over. Graduates are informed to stand and take the pledge when the principal reads the pledge. After the function over, stand up while the convocation procession leaves the hall. You are informed to return the convocation gown and collect the photograph from the photographer. Lunch will be arranged for the graduates and parents. You are advised not to take photographs and clap during the function. The official photographer only will take the photograph of all graduates. Kindly switch off your mobile phones during the program and kindly cooperate to conduct the function successfully. Thank you. அன்புள்ள பட்டம் பெறுவதற்கு உற்சாகத்துடன் காத்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம். பட்டமளிப்பு குழு கலையரங்கிற்குள் நுழைந்தது முதல் மேடையில் அமரும் வரை அரங்கத்தில் உள்ள அனைவரும் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பட்டம் பெறும் மாணவர்கள் துறைத் தலைவர் பெயர் வாசிக்க ஆரம்பித்தவுடன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மேடையின் இடதுபுறமாக சென்று பட்டத்தினை பெற்றுக்கொள்ளலாம். பட்டம் பெற்றவுடன் பட்டம் வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினருக்கு நன்றி தெரிவித்து இன்முக புன்முறுவலுடன் புகைப்படத்திற்கு ஏற்ற தோரணையில் நிற்கவும். டாப்பர் கிராஜுவேட் பட்டத்துடன் சேர்த்து பதக்கம் அல்லது பணப்பரிசையும் பெற்ற பின் செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் அவர்களுடைய துறை சார்ந்த இதர மாணவர்கள் பட்டம் பெறும் வரை அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் நிற்க வேண்டும். அனைவரும் பட்டம் பெற்ற பின் அவர்களது துறை தலைவர் பெயர் வாசித்தலை முடித்து நன்றி தெரிவித்த பின்னர் இருக்கையில் அமர அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். முதல்வர் பட்டமளிப்பு உறுதிமொழி வாசிக்கும் பொழுது மாணவர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று உறுதிமொழி அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பட்டமளிப்பு விழா நிறைவுற்றதும் பட்டமளிப்பு குழு கலையரங்கை விட்டு வெளியே செல்லும் வரை எழுந்து நிற்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மாணவர்கள் அவர்களுடைய பட்டமளிப்பு அங்கியை திருப்பி கொடுத்துவிட்டு அவர்களுடைய முன் தொகையை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதே போன்று அவர்களுடைய புகைப்படத்தையும் இன்றே பெற்றுக்கொள்ளலாம். மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாக சிறப்பு மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பட்டமளிப்பு விழா ஆரம்பித்தவுடன் மாணவர்கள் புகைப்படம் எடுப்பதற்கோ கரவொலி எழுப்புவதற்கோ அனுமதி இல்லை. கல்லூரியின் சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள புகைப்பட கலைஞர்கள் மட்டுமே புகைப்படம் எடுப்பார். இந்த பட்டமளிப்பு விழா இனிதே அரங்கேற தங்களது கனிவான ஒத்துழைப்பையும் ஒருங்கிணைப்பையும் வழங்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி.
ஒருவன் முதலாளி, உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி. விதியை நினைப்பவனே மாறி, அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி. ஒருவன் முதலாளி, உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி. விதியை நினைப்பவனே மாறி, அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி. ஓவியமல்ல ஆயுதம் அதற்கு, பூ பறிக்க கோடறியதற்கு, பொண்ணோ பொருளோ போர்க்களம் அதற்கு, ஆசை வந்தால் அகிலம் இருக்கு. பட்டம் பெற காத்துக்கொண்டிருக்கும் மாணவர்களின் கவனத்திற்கு, பட்டமளிப்பு குழு கலையரங்கத்திற்குள் நுழைந்தது முதல் மேடையில் அமரும் வரை அரங்கத்தில் உள்ள அனைவரும் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பட்டம் பெறும் மாணவர்கள் துறைத் தலைவர் பெயர் வாசிக்க ஆரம்பித்தவுடன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மேடையின் இடதுபுறமாக சென்று பட்டத்தினை பெற்றுக்கொள்ளலாம். பட்டம் பெற்றவுடன் பட்டம் வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினருக்கு நன்றி தெரிவித்து இன்முக புன்முறுவலுடன் புகைப்படத்திற்கு ஏற்ற தோரணையில் நிற்கவும். டாப்பர் கிராஜுவேட் பட்டத்துடன் சேர்த்து பதக்கம் அல்லது பணப்பரிசையும் பெற்ற பின் மேடையின் வலதுபுறமாக செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் அவர்களுடைய துறை சார்ந்த இதர மாணவர்கள் பட்டம் பெறும் வரை அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் நிற்க வேண்டும். அனைவரும் பட்டம் பெற்ற பின் அவர்களது துறைத் தலைவர் பெயர் வாசித்தலை முடித்து நன்றி தெரிவித்த பின்னரே இருக்கையில் அமர அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். முதல்வர் பட்டமளிப்பு உறுதிமொழி வாசிக்கும் பொழுது மாணவர்கள் எழுந்து நின்று உறுதிமொழி அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். பட்டமளிப்பு விழா நிறைவுற்றதும் பட்டமளிப்பு குழு கலையரங்கை விட்டு வெளியே செல்லும் வரை எழுந்து நிற்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மாணவர்கள் அவர்களுடைய பட்டமளிப்பு அங்கியை திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டு அவர்களுடைய முன்தொகையை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதே போன்று அவர்களுடைய புகைப்படத்தையும் இன்றே பெற்றுக்கொள்ளலாம். மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாக சிறப்பு மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பட்டமளிப்பு விழா ஆரம்பித்தவுடன் மாணவர்கள் புகைப்படம் எடுப்பதற்கோ கரவொலி எழுப்புவதற்கோ அனுமதி இல்லை. கல்லூரியின் சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள புகைப்பட கலைஞர் மட்டுமே புகைப்படம் எடுப்பார். இந்த பட்டமளிப்பு விழா இனிதே அரங்கேற தங்களது கனிவான ஒத்துழைப்பையும் ஒருங்கிணைப்பையும் வழங்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். கிராஜுவேட்ஸ் உங்களோட மொபைல் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க, இல்லை சைலண்ட் மோடில் போட்டுருங்க. டூ 2020 பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேஷன் வாங்க போகிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அப்புறம் தான் 2021 பேட்ச். ஸோ நீங்கள் மேடை ஏறும்போது உங்களோட இடதுபுறமாக சென்று பட்டத்தை வாங்கிட்டு வலதுபுறமாக இறங்கிடணும்.
ஸோ டியர் கிராஜுவேட்ஸ், ஸோ உங்களோட கிராஜுவேஷன் டே ஃபோட்டோகிராஃப்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. இன்னும் ஒரு 40 மெம்பர்ஸ் கிட்ட யாரும் இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையா? ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. பட்டம் பெறும் மாணவர்கள் துறைத் தலைவர் பெயர் வாசிக்க ஆரம்பித்தவுடன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மேடையின் இடதுபுறமாக சென்று பட்டத்தினை பெற்றுக்கொள்ளவும். பட்டம் பெற்ற பின்பு சிறப்பு விருந்தினருக்கு நன்றி தெரிவித்து மேடையின் வலதுபுறமாக இறங்க வேண்டும்.
பட்டம் பெறும் மாணவர்கள் தங்கள் இருக்கையில் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆக போது அங்கங்கே மூமெண்ட் வேண்டாம். ஸோ உங்களோட பிளேஸில் உட்காந்துருங்க. உங்களுக்கு அலாட் பண்ண சீட்டில் உட்காந்துருங்க சீக்கிரம். ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆக போதுமா? கொஞ்சம் சீக்கிரம் உட்காந்துருங்க. ப்ராசஷன் வரப்போகுது. ஸோ அலாட்டட் சீட்ஸில் உட்காருங்க சீக்கிரம். Graduates roamingல இருக்க வேண்டாம். Please come to the place. Switch off your mobiles. Graduates, please switch off your mobiles. Procession வருது. Please candidates. Please be seated.
Graduates, please be seated. I propose our beloved correspondent, Dr. Chinadri Abdullah sir, to preside over this function. I second it. We will start the 19th and 20th graduation day with prayer song. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தேக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற ஏத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீர் இளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. The graduation of the college has been called to distribute the degrees in various subjects of the college upon the candidates who in the examination recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. Now I call upon Principal
Dr. M. Perisami to deliver the welcome address. Honorable Chief Guest, Mr. A. Abdul Rashid, Principal Software Engineer, Logitech Engineering and Designs India Private Limited, Honorable Guest of Honors, Professor M. Salihu, former Vice Chancellor, Madurai Kamaraj University, and Mrs. D. Lakshmi, Scientist, ISRO, Trivandrum, beloved correspondent of our college, Dr. Chinidhar Abdullah Sir, respected and beloved members of SYED AMMAL Trust, my dear HOD friends, faculty members, parents, my dear graduates, guests and students, a very good morning to all. I feel privileged and honored to stand in front of you to deliver the welcome address in this grand occasion of 19th and 20th graduation day functions. I pray to Almighty that all gathered here should have a healthy and prosperous and peaceful life. At this juncture, it's a time to remember and recollect the efforts taken by the noble and visionary man, our founder, Dr. E.M. Abdullah, who has sown the seeds of education, discipline, and hard work 63 years ago, and now we have reaped the fruits accrued from them. Without himself, we would not have been gathered here. Always we say the first thanks to that departed soul who wished us from the heavenly abode. Thank you, Ayya. I would like to extend my warm welcome to our chief guest, the alumni of our college, 1998-2002 batch CS department, Mr. A. Abdul Rashid, Principal Software Engineer, Logitech Engineering and Design, India Private Limited. He is a real example of how a man grows from the stature of simple boy made a first admission. Very proud to say that he was the first man who was admitted in this college in 1998 in our college and become the chief guest for the graduation day in the same college after 25 years. We are proud that we have as a chief guest as an alumni of our college. He joined as a software engineer in Wipro and worked as in Samsung Smartran and have 18 plus years of experience in software engineering. And now he became a principal software engineer in Logitech Engineering and Designs in Private Limited. He had a remarkable journey in his life, and this will be a most memorable moment for him and his family members. Welcome, Mr. A. Abdul Rashid, for your wonderful persons and his relatives. Welcome you. I would like to extend my warm welcome to our guest of honor, Mrs. D. Lakshmi, Scientist Engineer, SF, Head, SES, Quality Engineer, Vikram Sarabhai Space Center, ISRO, Trivandrum. He is an alumna of 1993-2003 batch CS department. She was a studious and sincere candidate while pursuing her education, achieved college rank in semester examinations and top ranked in end semester examinations. She participated in various competitions and extracurricular activities. Now she became top ranked scientist in ISRO Space Center. We are proud of her achievements and accolades, and we privileged to have Mrs. D. Lakshmi as a guest of honor. She is a great example of woman empowerment through quality education. Welcome, Mrs. D. Lakshmi and her family members. I would like to extend my warm welcome to Professor M. Salihu, former Vice Chancellor, Madurai Kamaraj University, who has been part of this graduation day's function for the past 20 years without any break. When we planned to conduct the first graduation day in 2003, he has given the foundation for conduction of this graduation day in a procedural manner. As a great academician with strict discipline and morals, he is always providing helping hand to our college for the developmental activities.
It is noteworthy to say that the overall topper of the EEE department is present with the gold medal in the name of his parents. And it is patronized by Professor M. Salih. On behalf of all present here, I wholeheartedly welcome Professor M. Salih, former Vice Chancellor, Madurai Kamaraj University. Welcome you, sir. I would like to extend my warm welcome to our beloved correspondent, Dr. Chinnadri Abdullah sir, who has been inspiring us for nearly two decades with his innovation, intelligence, and leadership skills, and very importantly, his humanitarian services. Under his efficient leadership, our institution has attained many milestones, including NBA accreditation and NAC accreditation with the A+ grade. So in the year June 2022, our college has been ranked with the A+ grade by NAC. We are the one among the 17 colleges in Tamil Nadu. That's a unique achievement we had in the year June 2022. And we assure that in the future itself, we will reach to the level of Center of Excellence, autonomous status of the institution. On behalf of all present here, I would like to extend my warm welcome to our beloved correspondent, Dr. Chinnadri Abdullah sir. Welcome you, sir. The motto of our SYED AMMAL Trust is to provide education, healthcare, and social service at an affordable cost. This is a need of the society at present. This immense service of the trust is continued by our next generation trust members. Almost all of them are doctors, and they showed skills and expertise in their chosen field. And we all know that during the last 2 years, the humanity is affected with the COVID-19 pandemic. That is why we had a graduation day for last 2 batches. And our trust members had a separate hospital for treating the COVID-19 patients, and also our boys hostel has been allocated for COVID-19 patients. Nearly 1,000 patients have been cured in our boys hostel. So that is what the service we are lending to the society during the world is facing the crisis. So on behalf of all present here, I would like to extend my warm welcome to our next generation trust members. Welcome you, sirs, and welcome you, madam. I extend my warm welcome to the heroes and heroines of today's function, the graduates of 2020 batch and 2021 batch. You have made our college become prouder and wiser. Your accomplishments are noteworthy. Why I am saying that? All the students enrolled in 2020 and 2021 become graduates. Almost 100% pass percentage in this last 2020, and the entire world become all pass. Your success is laudable. This day we will witness countless number of achievements in academic. This is a great occasion for every graduate present here to cherish and remember in their life. These batches have put together 483 graduates, 483 undergraduates and 77 postgraduates. That's the largest number of graduation from our college. I wish yourself have a success in your career. On behalf of all present here, I would like to extend my warm welcome to all the graduates. Welcome, graduates. I extend my hearty welcome to all the parents who will witness their sons and daughters' achievements today. This is the day they are expecting in their life. This tears rolled in the cheeks, sense of fulfillment, sense of achieving desire in their life, witnessing the new beginning of their ward's life. My dear parents, you have reposed faith in our institution, and we have made it as a reality. On behalf of all present here, I would like to extend my warm welcome to all the parents. எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Welcome, parents. I extend my warm welcome to the guests who have honored our invitation and all the media persons present, who have given extended coverage this graduation day. Welcome, guests and media persons. I extend my warm welcome to all the HODs of various departments, faculty members, staff members, administrative officers, administrative staff members, and students of our college and relatives who have accomplished the graduations. Welcome you all. I welcome one and all present here. Thank you all.
slightly deviating from the regular protocol. நான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய 3 பேரை பற்றி சில வார்த்தைகள் பேச விரும்புகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் சீஃப் கெஸ்ட். அவர் நம்ம பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி he was the first student of SYED AMMAL Engineering College. ஃபஸ்ட் அட்மிஷன் 98ல் ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவர் தாங்கிறத பெருமையோடு சொல்லிக்கிறேன். அவர் ஹீ இஸ் ஃப்ரம் செங்கோட்டை. இன்றைக்கி நம்ம காலேஜில் இதே இடத்துல கிராஜுவேஷன் செரிமனியில் இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அவர் ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் சாலியூ சார் இதே இடத்துல உங்களை போல உட்கார்ந்துருந்தவர் இன்றைக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறாரு. அவருக்கு ஒரு பலத்த கரவொலியுடன் வரவேற்பு கொடுப்போம். இப்போ அவர் பிரின்சிபல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் லாஜிடெக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டிசைன்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை. அவருக்கு அடுத்தாற் போல கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் இவங்க லக்ஷ்மி. இவங்க வந்து செகண்ட் பேட்ச்ல இருந்து அப்போது அவங்க ஸ்கூல்லாம் கேரளாவில் பண்ணாங்க. இங்கே வந்து மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி தான் அங்கே வந்து சேர்ந்தாங்க. இன்றைக்கி ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி தட் அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க பிரதர் அவங்க சன்னு எல்லாரும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து இப்போ ப்ரெசன்ட் பொசிஷன் வந்து சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர் SF, ஹெட் SES குவாலிட்டி இன்ஜினியர் விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் இஸ்ரோ திருவனந்தபுரம். இவங்க 2 பேரையும் நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு தடவை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறதுல சந்தோஷப்படுறேன். அடுத்ததாக நமது கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் சாலியூ சார். இந்த காலேஜை வந்து அவங்க வைஸ் சான்சலராக இருக்கும் பொழுது மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியுடைய வைஸ் சான்சலராக இருக்கும் பொழுது 98ல் ஆரம்பித்து வச்சாங்க. இதுவரை எல்லா கிராஜுவேஷன் செரிமனியும் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களையும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கிறேன். Now I request our chief guest Abdul Razid, Principal Software Engineer, Logitech Engineering and Designs India Private Limited, Chennai, to deliver the graduation day address. I am very emotional right now, so bear with me for a few seconds. Thanks to God that God has sent me here for this right moment to cherish this moment with you all. Okay. Chairperson, correspondent, Dr. Chinnathurai Abdullah, guest of honors, Professor Dr. Sali sir, former Vice President, Madurai Kamaraj University, and guest of honor, Lakshmi, and our beloved principal, Dr. Periyasamy, and all department HODs. I extend my heartfelt greetings on this day. So, I am excited, I am thrilled, equally terrified, I am overwhelmed, feel privileged, feeling honored. Right? There are no words to express my state of mind right now. Right? To sum it up, I could say that Pulangangidam Madaindin. Right? I couldn't find a perfect translation for that word in English. Maybe a literal meaning could be, right, proudful joy. So that's the kind of state right now I'm in. Right? And my dear graduates, today's heroes, right, like Dr. Periyasamy sir said, right, so the
the heroes and heroines of the day, right? So, and I'm feeling special to be here in front of you, right? So 20 years back, I was sitting there, and now I'm in front of you all, addressing all of you, right? It's been a great pleasure for me. It is also worth mentioning that you are getting your graduation in the birth month of Dr. APJ Abdul Kalam, and also you are receiving your graduation from the land of Dr. APJ Abdul Kalam. So that's a special privilege you are all having today. And last but not least, the proud parents. Today is the moment to cherish. On behalf of SYED AMMAL Engineering College, I also welcome and thank you for coming in large gathering. So there is a Tirukkural. You may all know that ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய், right? I am sure all of you know the meaning of this, right? But today is that moment that I bear witness that, dear Ammas, Appas, you are going to, or you are already having that moment today, and I am also feeling special to be part of that. And a little definition about, though you know the meaning of this Tirukkural, there's a little definition of that Kural I would like to give here. There are so many professors and people have given definitions for this Tirukkural, but the one particular definition from Professor Salaman Papaya, I really like that. So it goes like that, right? Tan Mahanai கல்வி ஒழுக்கங்களால் சிறந்தவன் என்று அறிவுடையோர் சொல்வதை கேட்கும் பொழுது தான் அவனை பெற்ற பொழுதை விட பெரிதும் மகிழ்கிறாள். ஸோ ப்ரொஃபஸர் சாலமன் பாப்பையா சான்றோன் என்ற வார்த்தைக்கு அவர் கொடுக்கும் பொருள் கல்வி மற்றும் ஒழுக்கங்களில் சிறந்தவன் என்று. So the studies and the qualities and characteristics of the students, good characteristics of the students. So சான்றோன் என்பவன் கல்வியில் மட்டும் சிறந்தவன் அல்ல, ஒழுக்கங்களிலும் சிறந்து விளங்குவனர். So this particular translation, the definition I really like. I just wanted to share that with you. Speaking of which, there are a lot of memories to share. I don't know when I started, but I still would like to take a few moments. Bear with me, right? There are 20 years of memory to share. I am not sure I will get another stage like this in my lifetime. This is such a huge stage, right? So I would like to share some of these moments, right? Where we started, how we grown up, and where we are now, right? And that could give some leads to you guys. You are coming up young, and you have lot of things to achieve, right? So I am sure that some of these things might give some inspirations to you, right? So I would like to take few more moments, right? Before starting that, right? So this is a place we fondly call these places Mugavai. So for long I have been wondering what could be the meaning of this place, right? So the literal, I don't know the origin of this name Mugavai, but still when you Google or when you try to search, you will get a meaning of beaker, the chemical instrument beaker. That is what the exact translation of the Mugavai. But if you search the old literature and things, right, the literal meaning could be something like
எதையும் மிகுதியாக கொடுக்கும் பொருள். That is what the literal meaning of this word முகவை. I am sure that you have come here for getting education, and that has been given to you in abundance from this prestigious institution. Okay, so 2002, 1998, this college has been started. So I am not sure. I mean, we went through counseling and came here. I am not sure how I selected SYED AMMAL Engineering College, but that's something I think God has directed me to select this college. So we wanted to see this college, and myself and my father had traveled several hundred kilometers to visit the college. But at the time, this land didn't have any building. So we have started our college from the SYED AMMAL school campus, right? Only I think we have started with 3 batches: computer science, triple E, and ECE and triple E. So we were 40, 60, 60, I think. Like, so we, for 1 year, 1.5 year, we were in that school campus, and you know that it's a very, very small campus, right? So we have gone through those hurdles, but in 1.5 year we have moved to this new campus, right? So why I am saying all these things, right? So when we started, we didn't have this kind of infrastructure, this kind of futures and facilities, but we have turned out good, fairly good, right? I could say we are great, right? So and also we are grateful to these institutions, right? So our batch performed extremely well, and in our first batch itself, we have had gold medalists, and people have scored even 100 marks in the subjects, particularly mathematical subjects, right? And we won competitions. We won the first prize, second prizes in the quiz competitions, in other colleges, symposiums. You might have seen all of those things during this course of time. But when we started, we were the first batch, right? So we have to do everything from the first. We have to learn, do it, then repeat, learn, do it. So doing all those things, we have turned out very good, right? I am proud. We are all product of SYED AMMAL Engineering College, and they have been, this management has been doing a great job with respect to education and bringing up the people of the land. And they have the Arts and Science College, schools in all sections, and global schools as well, right? And engineering colleges. And we have started small, and we have grown up to such a level where we have PG courses, UG courses in multiple categories, right? So 25 years, we are stepping into 25 years. It's not a small achievement, and there are hard works of several people have been spent to achieve this level. So if you say it's quarter of a century, right? That is a great achievement. And I wish the management, I congratulate the management and the staffs of SYED AMMAL Engineering College for achieving this milestone. And also they have, as told by Dr. Periyasamy,
we have got the NAC certification A+ in the first attempt itself, right? So those who of you do not know the value of these, right, when you go and settle in abroad jobs, there are few companies, high profile companies, they particularly look for this. That is when you will realize the value of this. And from this district and from this college, achieving that is it's a big milestone, and we are all have to be very proud of that. Yeah, so like I said, we have grown up and we have reached heights, greater heights, even from the first batch of this college, and now you have very good infrastructure compared to us, right? Good facilities, and you will turn up very well. I am sure I can write it and give you, you will turn up very well, right? So from our batch, there are peoples, most of the peoples have settled in abroad. They have even companies in foreign countries. They have even companies in here, and they have even helping and recruiting some of our peoples. And I wish you will also definitely turn up to that, and you will also become you will also reach greater heights. I can see that. I can surely say that, because if we have turned up good, and definitely you will get into a greater heights. I am sure of that. And there are a lot of us we have done, like I was introduced by Dr. Periyasamy and our beloved correspondent, that I was the first student of that college, right? I would like to say that I have learned my first life lesson from this college only, even before joining the college. There are so many incidents, but I would like to quote this one. So when we have all arrived, my father and myself arrived at the college for the first day, I did not bring my 10th certificate, right? I was thinking that, okay, +2 is enough, okay, with +2 only we are going to college, 10th marks is not required, so I did not bring my so overconfidence உடம்புக்காகாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி I did not bring my 10th certificate. Then okay, they did the admission, but there were a lot of moments happened at that time. Then I think I literally fainted that day. Okay, so that was my first life lesson, right? That the lesson is like, don't take anything for granted, right? If you don't know, please ask. If you don't know 1,000 times, please ask 1,000 times. It is okay to ask multiple times until we get what we want, right? That's my first life lesson. Then my father had to all the way travel back and leaving me at home. Then he had to come back and submit the 10th certificate, right? So like that, there are a lot of moments, and I would like to mention few people that I have got inspiration from them. And first comes in the list is Dr. Karthikeyan, okay, from EEE department. And he is supposed to be here, but unfortunately for personal reasons he couldn't come, right? He's such a born talent. He is such a born talent, and I shared his room for an year. We have had our hostel in the SYED AMMAL hospital, last floor. So I shared 1 year with him in the same room. We were next to each other. Our beds were right. He's such a born talent, right? We used to fondly call him. He's from a place called Sayal Kudi, right? And we used to fondly call him as Sayal Kalam. That is how we used to call him. He's such a born talent, right? So anything you ask, right, he'll instantly reply. Among whatever technical topics you give it to him, he has completed his projects single-handedly,
right, for the final year project, and he has even helped many other people. That's the kind of talent he had. He immediately he completed his ME in Anna University, and from our batch, he was the first to complete the PhD in IIT, right? I think he is in ABB. I'm not sure the current status. Bangalore. He has traveled the world side. He is such an inspiration. But when you talk to him, you understand, and he is very fond of Tamil language also. And he was the. I mean. To be a knowledgeable person, right, you don't have to be show off, right? You can be a knowledgeable person as well as a simple person, to be honest. So when we all came here, maybe you may be having a lot of travel bags and stuffs nowadays, right? Back 20 years back, we used to come with a simple suitcase and some plastic bucket, and he was the only one to come with that trunk suitcase, right? That iron one and aluminum bucket, right? And he was the only one person to return with that. He took it. So I don't know how many buckets I have broken and how many suitcases I have changed in the course of 4 years, right? That much simple he was. He will not waste anything. He will not waste even a single rice, right? He is simple and very down-to-earth person, and so the point is, right, simplicity makes you a better person, right? There is another first, Dr. Kribananda Sardi. I think he was the first professor or the first PhD in the SYED AMMAL Engineering College staff. And he is such a huge inspiration for me. Okay, he is also a huge inspiration for me. To be frank, like I never imagined Dr. Kribananda Sardi would become a PhD scholar. Right? That's the kind of sense I had with him. He was a very close friend of me, but he proved me wrong. He proved me wrong and turned out to be very good. Right? There are a lot of other people who inspired me amongst us, and I just wanted to share that among with you. Bear with me. So, times have changed in these 20 years, right? The way we speak, the way we think, the way we communicate, right? A lot of things have changed, right? Do you know to which generation do you all belong? Any guesses? I belong to a generation called Generation X, right? The people who have born until 1990, and there was a millennial generation, Generation Y, and you all belong to Generation Z, right? So we have a 2-generation gap. So in these 2 generations, lot of things have changed, right? It is not the same way that people are growing up. The way we have grown up and the way you have grown up, it's completely changed, and the customs have changed, right? And we were the first generation, Gen X people, to grow with and without internet. And now you have the internet on your hand, and I think 5G has also been rolled out in the cities, right? So in the last 20 years, right, there are a lot of technical advancements. Even your curriculum has been revised multiple times. So we have studied
Fortran, you may not know what Fortran is, right? We have studied Fortran and basics and a lot of stuffs, right? But there is only like a simple thing, right? So when you do something, when you have your basics right, when you get your basics right, whatever the new thing coming up, you can do very well, right? So basically we are all engineers, right? So these 4 years, right, like I said in the starting, right, it is not just the education, it is also the culture we build upon while growing up. And in these 4 years, I am sure that you might have learned on the subjects and of the subjects, right? That is why we need institutions, right? Otherwise, we do not need institutions. YouTube itself is a big university right now. That is the kind of age, and not. It's echoing. And also there is a new generation coming up, right? They are called alphas. Those who are born after 2010, they are called alphas. And they do not know a world where social media doesn't exist. And back in our generation, we did not have any social media. I think few years after that, there were Yahoo chats, of course. Few years back, I think Orkut has just started, right? Now it's the era of social media, and trillions of data have been served every day, right? So you are getting into a world where even before you join, you get a job, and there could be a lot of advancements happening. But are you all guys are ready for that? I am sure you are ready, because that is the kind of education you have had. That is why you have to come to an institution to get yourself cultured. It is not the education, it is also the culture, right? So and yeah, it's a era of abbreviations, right? People talk with abbreviations only, no more verbally spoken words. That's the kind of era we are. So yeah, it's good and bad, but we have to just embrace the good and go for. And yeah, so there are like 2020 and 2021 batches, right? So some of you might have already received your offers or joined, and some of you are still searching for job, right? Don't worry about your marks, right? 80% or 90% or 60% doesn't matter when you go out in the open field for searching job. And you don't have to have any inferiority complex, right? We are all engineers. You believe that, be confident, right? Definitely you will get a job, right? So you have to, there are a lot of job opportunities available, but still people turn up jobless, right? You have to just do the calculation. Why? In one end, there are a lot of opportunities. In the other end, there are a lot of people seeking jobs, but only few gets it and few doesn't. So we have to give a thought on that, why that is happening. So it is not the skill set or just the skill set or the knowledge that is going to get you a job. It is also the character and the attitude, right? So how you present yourself always matter in your first break. You have to be confident. Even if you don't know the answer, right? You can say no. It is fine, right? You don't have to go all the way around and try to tell something, right? So, okay, because you are fresh graduates, if you don't know the answer, it is fine. Say no, I don't know that, but I know this. I am a champion in this topic. Can I explain that? That is the kind of attitude you have to have. So,
just think, right? You put yourself in the interviewer's perspective, right? Every company, they need a lot of young. Why do they even first of all come for young graduates, fresh graduates? They do not know any experience, right? Why do they come for it? Why can't they just go with the experienced people? Why can't they just manage, right? That's a good question to answer, right? I always believe that always the younger generations are brilliant, right? When you reach my level, or when you reach like 3 years, maybe you could reach my level in 5 to 10 years, right? That's the kind of potential you are building upon, and that the kind of exposures you have had. Back 20 years back, we did not have these kind of exposures. That is where the social media, other facilities and futures, it is equally bad, but still that helps. So we have to just see the positive side, right? So just put yourself in their perspective and see, right? What if I am running a company? What I would expect from a young graduate, right? That is how you are to see, right? Then you will get the answers, you will get the job, you will answer properly, you will come out good, right? So it's just that first break. Then it is your pure talent and stuff that you will go to greater heights and follow your passion, right? So, not all of us have to go and work in a company, right? Some of you may have dreams for higher studies, or maybe you might want to start something on your own. So please do it, right? It is okay to fail. It is okay to fail 10 times, but 11th time you will come back very, very stronger. Believe me, I have seen people who have failed miserably, and they turned out extremely good. There will be a breaking point that you will definitely get it. So if you think that you will fail early. It is okay. It is okay to get the success even after a couple of years, right? If you have that determination, that confidence, that you have to measure yourself very high, right? Not all of us are not having equal talent. That is not possible at all, right? But each one of us are having the same opportunity to grow our talent, right? So this particular quote very much, and I like it, and this was quoted by Dr. APJ Abdul Kalam, right? So it's a very powerful one, and he also mentioned that I very much like his quotes about education, and also he mentioned that if you want to find best brains, right, search in the last benches of the classroom. That is what literally he told, right? So each one of us having a raw talent that you have to realize first. 80%, 90% student, gold medalist student, even 60%. Those who have scored only 60% also having a real